Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yahdina binuril Fatihah faja'alna fil ardi khalifah wa anna naqula qawlan ma'rufa wa yansurna nasran aziza. Assalatu wassalamu wa ala man arda'atu halimatus sa'diyah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qabla ma nahnu min firqati rabi'ah ismi Faridah amiliyatul Qur'ana wa sahibati ainun Nazilah. Fi hadhil yawm fi hadhil fursah nahnu sanashrah anil ilaj al-mutamarkis hawla syahs. Carl Rogers. Carl Rogers was born on January 8, 1902 in Oak Park, Illinois, Chicago. Carl Rogers is the fourth of 6 children. His parents are Walter and Julia Cushing Rogers. ولد كارل روجرز في 8 يناير في 1902 في Oak Park, Illinois, Chicago. Carl Rogers هو الرابع من بين 6 أطفال. والديه هما والتر وجوليا جوسينغ روجرز. جاء روجرز من عائلة متدينة حريص للغاية في الأمور الدينية. لذلك أصبح روجرز مهتما بالكتاب المقدس وكان مجتهدا في قراءته إلى جانب الكتاب الأخرى على الرغم ولو روجرز لم يكن قد دخل المدرسة في ذلك الوقت. During his college years, his interest and academic major changed from agriculture to history, then to religion, and finally to clinical psychology. خلال سنوات دراسة الجامعية تغير اهتمام وتخصصه الأكاديمي من الزراعة إلى التاريخ ثم إلى الدين الأخير يعني إلى علم النفس. كان روجرز يحلم بأن يصبح مزارعا حتى بعد تخرج من المدرسة الثانوية ذهب على الفور إلى جامعة ويسكونسين. بالإضافة إلى ذلك درس أيضا المشكلة الزراعية والتاريخية في جامعة ويسكونسين. ثم في عام 1928 حصل على درجة الماجستير في مجال علم النفس من جامعة كولومبيا. ثم حصل على درجة الدكتوراه في مجال علم النفس في عام 1931. بعد ذلك في عام 1931 عمل روجرز في قسم دراسة الطفل التابع لجامعة المجتمع. Rogers is a psychological character who triggered the theory or approach or method of person-centered therapy, which means self-centered therapy or counseling and client problems. Rogers' basic assumptions are that people are essentially trustworthy, that they have a vast potential for understanding themselves and resolving their own problems without direct intervention on the therapy part. روجرز هو شخصية نفسية أطلق نظرية أو نهج أو طريقة شخص مركز العلاج مما يعني العلاج أو الاستشارة شخص مركز العلاج. افتراضات روجرز الأساسية هي أن الناس جدير بالثقة بشكل أساسي وأن لديهم إمكانات هائلة لفهم أنفسهم وحل مشاكلهم الخاصة دون تدخل مباشر من جانب العالج.
لتطوير الذات أو العثور على الهوية الحقيقة أو حل المشكلات بأنفسهم ليس من معالج ولكن من خلال كيفية حل الفرد لمشاكله وأيضا من ظرف البيئة والمحيطة به. Next, 4 periods of development of the approach. 4 فترة لتطوير النهج. In the first period, during the 1940, Rogers developed what was known as non-directive counseling, which provided a powerful and revolutionary alternative to the directive and interpretive approach to therapy then being practiced. في الفترة الأولى خلال 1940 الماضي طور روجرز ما كان تعرف باسم الاستشارة غير الموجهة، والتي وفرت بديلا قويا وثوريا للطرق والتوجيه والتفسيرية للعلاج بعد ذلك. ثم تقريب هذا النهج غير التوجيه للعميل حرية التعبير عن مشاريعهم. هذا النهج هو أيضا تناقض مع النهج التوجيهي. Next, in the second period, during the 1950, Rogers was client center therapy and renamed his approach to reflect its emphasis on the client rather than non-directive method. في الفترة الثانية خلال 1950 الماضي كتب روجرز العلاج المتمحور حول العميل وأعاد تسمية مقاربة للعلاج الذي يركز على العميل لعكس تركيز على العميل بدلا من الأساليب غير الموجهة. يركز هذا النهج على تغيير العميل من خلال منح العميل حرية التعبير عن مشاعره بعيدة. Next, the third period, which began in 1950 into 1970. Client-centered philosophy was applied. Next, the fourth period, during 1980 and 1990, was marked by considerable expansion to education, couple and family, industry, group, conflict resolution, politics, and the search for world peace. Because of Roger's ever-widening scope of influence, including his interest in how people obtain, process, share of surrender power and control over others and themselves. His theory became known as the person-centered approach. تمييز
المرحلة الرابعة يعني في الفترة الرابعة خلال 1980 و 1990 بتوسع كبير في التعليم والأزواج والعائلات والصناعة والمجموعة وحل النزاع والسياسة والبحث عن السلام العالمي نظرا لاتساع نطاق تأثير روجرز باستمرار، بما في ذلك اهتمام بكيفية حصول الناس على سلطة والسيطرة عليهم أو امتلاكها أو مشاركتها أو تسليمها والتحكيم في الآخرين وأنفسهم. أصبحت نظريته تعرف بالنهج يركز الشخص. Next, existentialism and humanism differ in that existentialists take the position that we are faced with the anxiety of choosing to create an identity in a world that lacks intrinsic meaning. Existentialists tend to acknowledge the stark reality of human experience, and their writing often focus on death, anxiety, depression, and isolation. The humanists, in contrast, take the somewhat less anxiety-evoking position and more optimist view that each of us has a natural potential that we can actualize and through which we can find meaning. يختلفون في أن الوجود يتخذون الموقف الذي نواجه بالقلوب من اختيار إنشاء هوية في عالم يفتقر إلى المعنى الجواهر. يميل الوجوديون إلى الاعتراف بالحقائق الصارخة للتجارية الإنسانية، وغالبا ما تركز كتاباتهم على الموت والقلق والاكتئاب والعزلة. في المقابل يتخذ الإنسان موقفا أقل إثارة للقلوب إلى حد ما وأكثر تفاؤلا بأن كل واحد لديه إمكانات طبيعية يمكنها تحقيقها ومن خلالها نجد المعنى. Next, Abraham Maslow's contribution to humanistic psychology. مساهمة أبراهام ماسلو في علم النفس الإنساني. Many of Carl Rogers' ideas, especially on the positive aspect of being human and the fully functioning person, are built on Maslow's philosophy. Maslow stated what he called self-actualizing people. بناء العديد من أفكار كارل روجرز خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإيجابية لكونك إنسانا شخصا يعمل بكامل طاقة على فلسفة ماسلو الأساسية. درس ماسلو يسمى الأشخاص الذين يحققون الذات. وفقا ماسلو تشمل خصائص الأشخاص الذين يحققون الذات الوعي الذاتي والحرية والصدق والاهتمام والثقة والاستقلالية. تشمل الخصائص الأخرى القدرة على الترحيب بعدم اليقين في حياتهم وقبول الذات والعقوبة والإبداع والحاجة إلى الخصوصية والعزلة والقدرة على العلاقات بين الأشخاص والاهتمام الحقيقي بالآخرين وعدم وجود روح الدعابة. All of these personal characteristics have been identified by Rogers as being central to the person-centered philosophy.
كل هذه الخصائص الشخصية حددها روجرز على أنها مركزية في الفلسفة. يركز الشخص. Next, view of human nature. منظور للطبيعة البشرية. A common them originating in Rogers' early writing and continuing to permeate all of his work is a basic sense of thirst in the client's ability to move forward in a constructive manner if conditions fostering growth are present. هناك موضوع مشترك نشأ في كتابة روجرز المبكرة واستمرارا في اختراق جميع أعماله، وهو الشعور الأساسي بالثقافة، قدرة العامل على الماضي قدما بطريقة بناء في حالة وجود ظروف تعزيز. ثم تقريب النهج شخص مركز العلاج دور المعالج باعتبار السلطة المطلقة والعامل السلبي الذي يتبع بساطة معتقدات المعالج، متجذرا في قدرة العامل على أن يكون مدركا وقادرا على تغيير المواقف والسلوكيات الموجهة نحو نفسه. Next, therapeutic goals. الأهداف العلاجية. The person-centered approach aims toward the client achieving a greater degree of independence and integration. إهداف نهج الذي يركز على الشخص إلى تحقيق العميل درجة أكبر من الاستقلالية والتكامل. كتب روجرز أن الأشخاص الذين يدخلون العلاج النفس يسألون غالبا كيف يمكنني أن أجد أنا، وكيف يمكنني أن أصبح ما أريد أن أكون. وبالتالي فإن الهدف الأساسي من العلاج هو توفير الظروف التي تساعد الأفراد على السعي لتحقيق الذات. Next, therapy function and role. وظيفة والدور المعالج. Basically, therapy use themselves as an instrument of change. في الأساس يستخدم المعالجون أنفسهم كأداة للتغيير. The function and role of therapy is to build a relationship that help client explore of the area of life. وظيفة والدور العلاج في بناء العلاقات التي تساعد العميل على استكشاف مجال الحياة. يجب أن يكون لدى المعالج مواقف من الرعاية الحقيقة والاحترام والقبول والدعم والتفاهم حتى يتمكن العميل من التخليص من تصور والمضي قدما نحو مستوى أعلى من الوظيفة الشخصية. وبالتالي إذا كانت هذه المواقف العلاجية موجودة فسيكون للعميل حرية للأزمة لاستكشاف مجالات من حياته. Next, client's experience in therapy. خبرة العميل في العلاج. In short, their experience in therapy is like throwing off the self-imposed shackles that had kept them in a psychological prison. With increased freedom, they tend to become more mature psychologically and move toward increased self-actualization. Person-centered therapy is grounded on the assumptions that it is clients who heal themselves, who create their own self-growth, and who are active self-healers. باختصار، تجربتهم في العلاج تشبه التخليص من الأولال التي
فرضها على أنفسهم والتي أبقتهم في سجن نفسي مع زيادة الحرية، فإنهم يميلون إلى أن يصبحوا أكثر نضجا من الناحية النفسية ويتجهوا نحو زيادة تحقيق الذات. يرتكز العلاج الذي يركز على شخص على افتراض أن العامل الذين يشفيون أنفسهم ويخلقون نموهم الذاتي والذين يعالجون أنفسهم بأنفسهم. نعم. ثم التطبيق يعني التقنيات والإجراءات العلاجية. Application, therapeutic technique and procedures. نعم. الأول يعني التركيز المبكر على انعكاس المشاعر. Early emphasis on reflection of feelings. كان تركيز كارل روجرز الأصلي على استيعاب عالم العميل وتأمل هذا الفهم، ومع تطور نظرته للعلاج النفسي تحول تركيزه بعيدا عن الموقف غير الموجه، وأكد على علاقة المعالج بالعميل. كارل روجرز وغيره من المساهمين في تنمية الإنسان المتمحور لقد انتقد النهج وجهة النظر النمطية القائلة بأن هذا النهج هو في الأساس إعادة صياغة بسيطة لما قاله العميل للتو. And yeah, we know that this approach is basically a simple restatement of what the client just said. نعم. ثم الثاني يعني تطور طريقة محورها الشخص. Evolution of person-centered methods. العلاج المعاصر الذي يركز على الشخص هو نتيجة لعملية تطورية لأكثر 70 عاما وما زالت مفتوحة للتغيير والصقل. قدرة المعالج على إنشاء الاتصال القوي مع العملاء هو العامل الحاسم في تحديد نتائج الاستشارة الناجحة. لا يحظر على المعالجين المتمركزين حول الشخص اقتراح التقنيات، ولكن يتم تقديم هذه الاقتراحات مهم. طريقة الوجود هذه أقوى بكثير من أي تقنية قد يستخدمها المعالج لإحداث التغيير. يجب أن تكون الصفات والمهارات مثل الاستماع والقبول والاحترام والفهم والاستجابة تعبيرات صادقة من قبل المعالج. No techniques are basic to the practice of person-centered therapy. Being with clients and entering imaginatively into their world of perception and feelings is sufficient for facilitating a process of change. Person-centered therapists are not prohibited from suggesting techniques, but how these suggestions are presented is crucial. This way of being is far more powerful than any techniques a therapist might use to bring about change. Qualities and skills such as listening, accepting, understanding, and responding must be honest expression by the therapist. ثم الثالث يعني دور التقييم, the role of assessment. لا يوجد المعالجون المتمركزون حول الشخص
عموما عن التقييم والتشخيص التقليدي مفيدان لأن هذه الإجراءات تشجع منظورا خارجيا وخبيرا على العميل. ما يهم ليس كيفية التقييم المستشار للعميل ولكن التقييم الذاتي للعميل. من منظور يركز على الشخص فإن أفضل مصدر للمعرفة عن العميل هو العامل الفردي. Person-centered therapists don't find traditional assessment and diagnosis to be useful because these procedures an external and expert perspective on the client. What matters isn't how the counselor assesses the client, but the client's self-assessment. From a person-centered perspective, the best source of knowledge about the client is the individual client. ثم الرابع يعني تطبيق فلسفة النهاج المتمركز حول الشخص. Application of the philosophy of the person-centered approach. تم تطبيق النهج المتمركز حول الشخص على نطاق واسع في التدريب على حد سواء المهنيين والمساعدين المهنيين الذين يعملون مع ناس متنوعة. يؤكد هذا النهج على البقاء مع العملاء بدلا من التقدم مع التفسيرات. تعلم الاستماع مع قبول الذات هو مهارة حياتية قيمة تمكن الأفراد من أن يكونوا معالجين لهم. المفاهيم الأساسية مباشرة إلى الأمام وسهلة الفهم، وتشجع على تحديد القوة في الشخص بدلا من تعزيز بنية استبدادية تكون فيها السيطرة وسلطة أنكر على الشخص. يتطلب النهج المتمركز حول الشخص قدرا كبيرا من المعالج. يجب أن يكون المعالج الفعال الذي يركز على الشخص متمركزا وحقيقيا ومحترما ومهتما وحاضرا ومستمعا مركزا وذكيا وصبورا وقبولا بطريقة تتضمن النضج. The person-centered approach has been applied extensively in training both professional and para-professionals who work with people in a variety of settings. This approach emphasizes staying with clients as opposed to getting ahead of them with interpretation. The person-centered approach demands a great deal of the therapist. An effective person-centered therapist must be grounded, centered, genuine, respectful, caring, present a focused and astute listener, patient and accepting in a way that involves maturity. ثم الخامس يعني تطبيق للتدخل الأزمات. Application to crisis intervention. النهج الذي يركز على الشخص قابل للتطبيق بشكل خاص في التدخل في الأزمات مثل الحمل غير المرغوب فيه أو المرض أو حدث كارثي أو فقدان أحد الأحبة. غالبا ما يكون الأشخاص في المهن المساعدة التمريض والطب والتعليم والوزارة في مقدمة المشهد في أزمات متنوعة، ويمكنهم فعل الكثير إذا كانت الاتجاهات الأساسية الموصوفة في هذا الفصل موجودة. عندما يكون الناس في أزمة فهذه واحدة من أولى الخطوات
هو منحهم فرصة للتعبير عن أنفسهم بشكل كامل. يعد الاستماع والسمع والفهم الحساس أمرا ضروريا في هذه المرحلة. The person-centered approach is especially applicable in crisis intervention, such as an unwanted pregnancy, an illness, a disastrous event, or the loss of loved ones. People in the helping professions, nursing, medicine, education, the ministry, are often first on the scene in a variety of crises. And they can do much if the basic attitudes described in this chapter are present. When people are in crisis, one of the first steps is to give them an opportunity to fully express themselves. Sensitive listening, hearing, and understanding are essential at this point. Being heard and understood helps ground people in crisis, helps to calm them in the midst of turmoil, and enables them to think more clearly and make better decisions. Suggestion, guidance, and even directions may be called for if clients are not able to function effectively. For example, in certain cases, it may be necessary to take action to hospitalize a suicidal client to protect this person from self-harm. ثم الأخير yakni تطبيق لتقديم المشورة الجماعية application to group counseling. أكد النهج الذي يركز على الشخص على الدور الفارد لمستشار المجموعة كميسر وليس كقائد. تتمثل الوظيفة الأساسية للميسر في خلق مناخ آمن وشفاء مكان يمكن الأعضاء المجموعة فيه التفاعل بطرق صادقة وذات مغزى. في هذا المناخ يصبح الأعضاء أكثر تقديرا والثقة في أنفسهم كما هي وقادرة على التحرك نحو التوجيه الذاتي والتمكين. تنطبق الشروط الأساسية للعلاج المتمحور حول الشخص على عملية المجموعة. يتمثل دور الميسر في فهم ما يتواصل معه الفرد داخل المجموعة بشكل قاطع. The person-centered approach emphasizes the unique role of the group counselor as a facilitator rather than a leader. The core conditions of person-centered therapy apply to the process of a group. The role of the facilitator is to empathically understand what an individual is communicating within the group. This therapy session will demonstrate the theory and technique of the Rogerian person-centered therapist. While watching the role play, pay attention to the instances in which the therapist uses the following person-centered strategies: congruence, genuineness, empathy, and unconditional positive regard. Also, notice how the therapist creates the environment in a way which exemplifies the core themes of person-centered therapy, like trust in the client's ability to move forward in a constructive manner, the emphasis on the therapist-client relationship, the non-directive nature of the dialogue, and the strive for self-actualization. Let us go now to the role play. Our client Victoria is a 16-year-old female referred to therapy by her mother. When making the initial appointment, Victoria's mother stated that Victoria's grades are slipping and that Victoria is not taking her future seriously like she should be. What you will see today is Victoria's third therapy session.
I'm feeling very stressed out lately, a lot of tension. Can you tell me more about that? I just feel like nothing I do is good enough. I work really hard, I try really hard, but I'm still having a really hard time. So what I hear you saying is that you're feeling really stressed and kind of stretched out too thin. I am stretched too thin. I'm trying so hard, but I can't live up to my dad's expectations. I really love him, but it doesn't feel right or what it should be like. My friends' parents support them. And what do you wish things would be like? I'd like to have more free time. I have lots of friends, and they get to relax and hang out after school, and I don't get to do any of those things. I like to do that or spend time with my boyfriend. My dad has always pushed sports. If it's not volleyball, it's another sport, and I just want to make him happy. That sounds exhausting. So it sounds like you're feeling this contradiction of pleasing your dad and meeting his expectations, but you also want to enjoy yourself and be young. Is that right? Yeah. And so that must be really frightening to be so confused about your dad's expectations, and I also imagine you feel pretty frustrated with him. Yeah, I am frustrated with him. If I don't please him, it makes me feel like I'm not good enough. What do you think your dad wants you to be like? Well, he wants me to be in really good shape, make the best of grades, graduate with honors so I can get into a really great school, and I know he just wants the best for me, and I want to make him happy. Wow, I can really hear you really love your dad, don't you? Yeah, which is why not living up to his standards is so hard. And so it's this feeling that only a part of you is acceptable, and that doesn't leave much room for you to be human, does it? No, it's like he wants me to be perfect like those women in the magazines. Yeah. And if his love for you is based on a picture, what's the good of that? You're right, it is no good. I can't ever be good enough for him. I can't ever live up to his expectations. And we have this college visit coming up. I feel like college is too far away. It's too far into the future. I feel like it's too much pressure, and I'm not even sure if that's where I want to go to school. I could visit at any point, but it's this weekend. My boyfriend was going to take me to a concert that all my friends are going to. I want to enjoy my life, not worry about the future. My dad said we had to go now, even though he knows about the concert this weekend. What should I do? It's not where I want to go anyway, but I can't tell my dad. I could never tell him that's not where I want to go. I want to be a kid. I want to enjoy my life. I just don't think it's fair. Why do I always have to live up to what he wants me to do? What should I do? Should I tell my dad I don't want to go? So this is the conflict. It's really hard for me because I want to give you an answer, and I really wish that I could give you the answer you want. I really mean that. But that's why I'm going to therapy. I thought you were supposed to tell me what to do. Well, I don't mean to be evasive about this, but I want to know, what do you think you should do in this situation? I don't know. Why can't I just be like a normal person and tell him I don't want to go? Why do I tell him things I really don't mean? And so I catch that the real deep puzzle is you feel this, what should I do? Sometimes it's sad for me to notice how hard you are on yourself about yourself. And I really appreciate you sharing this with me. Well, yeah, I'm hard on myself because I need to be, but I hate how I always have to live up to such high standards. And so the thing that comes to mind is me asking, what do you wish I would say to you? I wish you would tell me what to do. I feel like there's a part of me that really wants to please my dad, but in order to please him, I don't feel like I can be myself. There's just a part of me that feels lost and unsure of myself. Yeah, I really hear that. And to me, at the same time, you don't sound too uncertain. Oh, really? Yeah, judging by the tone of your voice, it sounds like the thought of doing what your dad wants you to do is more uncomfortable than it is for you to actually tell him how you feel. I just wish he would listen, that he wanted to know how I feel. He just wants me to be the perfect daughter, but he doesn't even know the real me. And so you sort of feel this, I want my dad to like me for who I am. Yeah, I'm not the straight A, size 0, perfect girl, and I can never be good enough. I can never be smart enough or skinny enough. And
what I think I'm hearing you say is that you'd like to feel accepted for your dad. Yeah, that's what I want. How can I do that? Do you think I should say something to him? Well, I feel like this is a really private thing that I couldn't answer for you, but I'll definitely try to help you come to your own answer. It doesn't matter how much I want him to accept me. He wouldn't like the real me. I could never live up to his expectations. The thought of even saying anything is terrifying because I know he would be so disappointed. Would it even be worth it to say something to him? I'm really not sure. It's an awfully risky thing to live, and you'd be taking a chance with your relationship with him, and you'd also be taking a chance with yourself. Yeah, it really is risky. I'm never in control of anything. Sometimes I feel like the only thing I have control over is food. That sounds really upsetting. I think what I'm hearing you say is that by controlling food is the only way that you feel that you can make a choice for yourself. Even just talking about it right now is making me really tense because it's making me think of everything I ate today. Counting the calories is one of the only things that makes me feel better because it's something I can control. So you're feeling anxious at the moment, and like your only relief is in controlling what you eat. I guess it's the only thing my dad can't control. That it's just mine. I don't think that's right. I wish I didn't have to be so hard on myself and I could eat like everybody else does. So it's quite clear that the problem isn't just with your dad or your relationship with him, but it's also in you as well. And this question of how can I accept myself? The goal of person-centered therapy is to help the client achieve self-actualization in a non-directive manner. While it is necessary for the client to lead the session, the therapist can support the client in the client's journey. In the session with Victoria, the therapist did this by demonstrating Carl Rogers' approach through the use of congruence, genuineness, empathy, and unconditional positive regard. Syukran ala ihtimamikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.